This event packs more undeserved wealth in it. Ron Bilecki hatte einen großen Stand mit seiner Tornado-Card, aber die Rolli ist halt auch nicht, um die Uhrzeit abzulesen, weil in fact stelle ich die nicht mal und das gucken wir ganz kurz, das ist ein 5-Minuten-Video. Wolltest du nicht bei 100k auf YouTube rappen? Yes, ich weiß. Es passt nur nicht mehr so krass zu unserem Kanal, oder? Art. The future. Also ganz kurz, CoffeeZilla-Video ist Englisch. Ich wäre eigentlich fast auch auf der NFT-Konferenz in New York gewesen. Bin dann aber spontan doch nicht hin. Irgendwie auch nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe aber beides gehört. Also ich habe auch schon gehört, dass es nicht schlecht war. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Das ist auf jeden Fall Greenscreen. Fake. Understand it all. And what better way than the nexus of all those things? NFT NYC 2022. That's right, ladies and gentlemen. Home of the most single men in one place since Joker hit the big screens. This event packs more undeserved wealth in it than the Panama Papers. You just kind of have random dudes walking around with JPEGs worth a house. And speaking of houses, I haven't heard so much. Kann kein Englisch, macht nichts. Wir reden gleich drüber. Also NFT-Konferenz in New York. Also meiner Meinung nach die größte NFT-Konferenz. Alle großen NFT-Aussteller waren da. Also Bored Apes und die ganzen verschiedenen Projekte. Ja, und du erfährst halt einfach ein bisschen mehr über das Thema NFT. Gary zum Beispiel war auch einer der Speaker. Much of the word utility without any utilities since the Texas freeze hit my house last year. And yes, those are some Ron Bilecki hatte einen großen Stand mit seiner Tornado-Card. cheesy jokes, and maybe some of you think I Spaß. should leave it to the professionals. But just remember, Ich habe Beeple auch getroffen. Ich fand ihn sehr arrogant. Ja. Du sagst auch gerade ein bisschen abgehoben, weil ich es schon mal erzählt hatte. Ich fand den Beeple sehr abgehoben. sometimes that professional is Amy Schumer. I don't know what NFT stands for. I'm assuming it's not looking out, not f***ing tonight. Is that correct? Do I have that right? I mean, yikes. Imagine paying hundreds of thousands of dollars for a Bored Ape just to get called a virgin at Bro, dein Humorblick, ich meine, finde ich, ich weiß, das ist ein Riesenproblem. Was glaubst du, warum ich so wenig Freunde habe? your biggest event of the year. And believe it or not, this is actually as good as it gets. Ape Boah, dieser Riesenaffe da. Fest was without a doubt the biggest part of NFT NYC. And that's really what all of it was about, basically. The parties. Whoever had the biggest NFT projects got the biggest. Ganz kurz, der Track von Eminem und Snoop ist richtig, richtig gut. Punkt. Stars. And the only way you could get into these parties was holding the NFT token. So finally, holding on to your NFT actually has value. And depending on what project you were at, this paid off in different ways. If you were at a mid-level party, like... Ey, ich weiß, also das hat jetzt gar nichts mit dem Video zu tun, aber ich fühle das gar nicht. Ich fühle das gar nicht mit dem Greenscreen irgendwie. Dass er, also das fühle ich irgendwie nicht. Doodles, you'd have people like Pharrell. But if you were at the big boys Ape Fest, you got A-list celebrities. We're talking Eminem and Snoop Dogg performances. Ist schon geil. And then, of course, going down the list, you also had more low-tier, more budget NFT operations with more budget celebrities. People like this, Dupe Snog. That's right, ladies and gentlemen. This lady thinks she's getting a picture with none other than Gin and Juice, and actually she's getting a picture with Juice and Gin. I mean, that's got to sting after you post that to Instagram. This is the tactics of some of the lesser NFT projects who couldn't afford some of the bigger stars, and so they hired people like... Wie, das ist wirklich ein Fake Snoop, okay? Like this Snoop Dogg impersonator to drum up excitement for their projects. And you know what? Geil. It got me thinking, is that what NFTs are all about? Are they just a status symbol? Are NFTs just Nee. a litmus test Also die Collectibles, ja, die meisten würde ich sagen schon, ja. Aber NFT, die Technologie, kann ja schon ein bisschen mehr. for how rich you really are? And if so, who's going to care about them besides rich people? Aber die Rolli ist halt auch nicht, um die Uhrzeit abzulesen. Weil in fact stelle ich die nicht mal und, also, die Uhrzeit ist nicht mal richtig. Ich gucke halt auch nur auf mein Handy. It made me think that the #1 challenge for NFTs at events like this is really just convincing the rest of us, the poors. Why should we take these digital JPEGs seriously when most of them are designed to price us out? And I have to say, so far the sales pitch on these things isn't going well, as this reporter showed. Get your NFTs here, get your NFTs, go cheap, after ice, anyone, get your NFTs now. Don't be shy. The man with the bargains has passed you by. NFTs, anyone? Anyone? Nobody cares. Nobody seems to like NFTs. We didn't find anybody who actually had anything positive to say about them. That doesn't mean they're not here, but it just goes to show what a crazy minority.
Cranberry, was geht? people who like these things are. Now, it's true that NFT enthusiasts may blame the lack of widespread acceptance on many things. For example, some of them may just say they're early and nobody gets it yet. Maybe it's just all the really cringy moments NFT NYC produced that I haven't even mentioned yet. Things like this. I'm getting drunk on truth. It's truth and freedom. Truth and freedom. Freedom from the corporation. And look, maybe you're thinking that's Sicher, dass das New York ist und nicht die letzten 2 Tage Köln gewesen ist? not so bad. Maybe it's all these haters of NFTs that are the real problem. God hate NFTs. But all in all, I don't think it's any of those things. I think the biggest problem facing NFTs is actually not the cringe, not the haters. It's that right now, the purpose of a lot of these projects is very vague. I mean, True. beyond the whole like set it as your identity and wait for the $ to go up, it's not really clear why you would buy one of these things. Maybe for now you could argue that it's these all access parties that make it worth it, but I don't know if that's really going to cut it because there are cheaper ways to see Snoop Dogg than spending hundreds of thousands of dollars. And I think that's why you saw a lot of these NFT projects this year promising to do a bunch of things outside of NFTs. Like Klar. Doodles, for example, announced it would be in the music, gaming, animation, consumer products space, all at the same time for some reason. Meanwhile, a competitor, Cool Cats, is planning to launch a video game. So is Bored Ape Yacht Club, by the way. But all of this just kind of feels like these projects admitting that their NFTs aren't really going to cut it, justifying those big price tags. And if they're not, if the NFTs aren't the important thing, then what is? It's very hard to understand. And NFT 2022 didn't exactly help. But then again, there's always next year. How much have you invested in the NFT so far? To be honest, over 6 figures. Ja, ich finde eines seiner schwächeren Videos, to be honest, weil es ist halt ein bisschen random Hate. So, keine Ahnung, ich bin ja selber nicht so ein Hype-Typ. Also ich würde mir jetzt nie ein NFT kaufen und dann irgendwie geschminkt da irgendwie rumhopsen oder so oder mir jetzt irgendwie so einen Affen ins Haus stellen oder so. Aber ich würde schon, und ich würde auch behaupten, dass 98% der NFT-Projekte rein auf Hype gehen. Aber also was halt nie angesprochen wird und was ich wirklich ein bisschen schade finde, ist die Technologie von NFTs. Also einen Smart Contract, etwas auf der Blockchain zu speichern, was sicherer ist als etwas Handgeschriebenes. Darauf gehen halt die wenigsten ein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass viele dieser Collectibles natürlich einfach nur Geld einsammeln ist, so ein Scam. Aber ja, ich würde schon sagen, NFT, die Technologie ist mehr als das. Aber viele dieser Projekte sind natürlich nur das, was er sozusagen zeigt. Also ein Riesenfan von Collectibles ohne Usability sozusagen bin ich ja auch nicht.